Adithanar. A great round of applause to Jayashree and Jagan, who told the life story, the most untold story of our chief guest, Mr. Vijay Shankar sir. And I think it is reachable for all the parents, students and teachers. Thank you, children. Devotional plays vital role. So, in this world, we have a devotion to seek God's blessing, to start an event with God's praise. We need God's blessings too. And here we have the good blessings and a good start to celebrate the 27th annual sports meet of Royal Group of Schools. Here with the treasurer and the most awaited person, here we have our chief guest, Mr. Vijay Shankar sir, with a great round of applause. Dear parents and students, give your thundering applause to our chief guest, Mr. Vijay Shankar sir, is to the stage right now. Great round of applause. Thundering applause. Here we are receiving our chief guest, Mr. Vijay Shankar sir. We welcome you, sir. We happily introduce our chief guest, Mr. Vijay Shankar sir, who is celebrating 37th annual sports meet. Dear children, you should be very happy to have our chief guest. So show your happiness by clapping your hands and give him thunder applause. Now it's the time to welcome our Mr. Vijay Shankar sir for chief guest. So he is an Indian cricketer, and the guest of honor Mr. M. Jairam sir. So we welcome you, sir. So for Madurai Corporation, Chief Executive Member of DMK. So we welcome you, sir, for join with us for this 37th annual sports day, sir. A delightful morning will enjoy present here. So prayer is aligning ourselves with the purposes of God. So let us all stand and bow our head to God to seek His blessings by singing the prayer song. And it was followed by the invocation to our mother, Tamil News. So may I request you all to raise your feet for the prayer song and Tamil News.
United we stand, divided we fall. It was followed by the invocation to our Mother Tamil Valthu. So may I request you all to raise your feet for our Mother Tamil Valthu. Thank you. Kindly please be sit on your place, parents. So, next. It takes courage to grow up and become who you really are. Now I request our director, Mrs. Mahina Vignesh ma'am, to deliver the welcome address, ma'am, please. So good morning everyone. So I am very happy to see you everyone blooming in the spirit of the sports day. So it is the 37th annual sports meet of our school and I am Mrs. Mahima Vignesh, the Managing Director of Royal Vidyalaya Matriculation Higher Secondary School and Royal Public. So here to felicitate the welcome address. So I welcome Mr. Vijay Shankar, who is an Indian cricketer, and Mr. Rajaram, who is a Chairman National Awardee, and correspondent Mrs. Sakila Devi Rajaram, our Managing Directors Mrs. Deepika Prem Kumar and Mr. Kevin Kumar, and I welcome our guest of honor Mr. Jayaraman, and I also welcome the people who is on the dais, and I welcome all the parents and students to make this function better. Thank you. Thank you, ma'am, for your wonderful welcoming address, ma'am. Thank you. Flag hoisting. When we honor our flag, we honor what we stand for as a nation. Freedom, equality, justice, and hope. We request our chief guest, Mr. Vijay Shankar sir, to hoist the national flag. Sir, please. Flag salute. Order. Olympic flag. The Olympic flag has a white background with 5 interlaced rings in the center. It represents the 5 continents of the world. The different colored rings are linked to show the unity and fair play of the games. We humbly request our Nagajodi Sithan ma'am to hoist the Olympic flag. Thank you ma'am for hoisting our Olympic flag. School flag. The desired destination cannot be reached earlier. It takes long miles keep on the track with the patience and progression.
to hoist the victory flag. We kindly request our Mr. M. Jairam sir to hoist our school flag. Thank you sir for hoisting our school flag. We would like to ask our chief guest to declare the sports meet open, and he has opened the meet happily. Thank you, sir. And we thank you, our correspondent ma'am, for making fly a doubt to open the sports meet. Followed by this, the march past students, get ready for your march past. So, marching past. Marching can serve as a lead up to so many more advanced movements. Now, our sports captain Harihara Sudan is carrying our national flag as a brave manner, and it was followed by school people leader Lakshmi Kandan, Adhavan, assistant school people leader Kesavan, Harini. They are carrying their school flag as a light-hearted way. So we proudly deliver that our school has divided the students under 4 kingdoms as Cheras, Cholas, Pandyas and Pallavas. The house which comes first is Cheran house. They are going to show their unity and hard work. They express to the gathering to hold hands to make moss their team as green is plant. We have the house captains Miss M. Somita of grade 12 and Master M. K. Gopi Karthik of grade 11 or Assumption over the path, waving their fertility to flourish the way. The Cheran house is followed by one of the longest ruling dynasties in the world history, Cholan house. The Cholan house is the doll, and they are going to show their willpower and determination. The sun lightning yellow leading their group are Master S.J. Gokulakrishnan and Miss C. Nithila assumptions to flourish on their own style. The Cholan dynasty was a Tamil fertile empire of southern India. The Cholas ruled for more than 1,500 years, making them one of the longest ruling families in human history. Cholan house is followed by the Pandya house. The Pandyas were famous for her divine. The Pandyas house or the blue house called margin of marines, cloud and the sky. The marine is leading master in Jagadish of grade 12 and Miss Muthudevi of grade 12. The smartness is following on the ground as a blue wave. The Pandyan house is followed by the Pallavan house. The Pallavan dynasty was one of the most significant dynasties of ancient India.
The Pallavas, red bulletins, are rocking in the achieve to work on the statement to preserve life. They march in red to proclaim the crowd to save every drop of blood and reserve all life on earth. The front runners of the flock are Master P. Sujan of grade 12 and Miss Sandhya of grade 11. Pallavas are most noted for their patronage of architecture, the finest example being the Shore Temple, a UNESCO World Heritage Site in Mahabalipuram. March Past is also about synchronization and teamwork. Marching is a contingent demands alertness and an unspoken coordination. True, there is no denying that a well-coordinated march past is a feast to the eyes and ears when coupled with some stirring marching music. There are many reasons why you should try marching. So it's a fundamental movement that can be done at any age. Marching can serve as a lead up to so many more advanced movements. Light symbolizes power, strength and hope. Here we have the students of Royal Group of Schools with power, strength and hope who took part in competitive sporting activities offered with the aim of winning trophies and prizes. Now it's time to lead the Olympic torch and lighting the torch by our students. Now let's start the race of lighting the Olympic torch. The Olympic torch is taken by Master C. Pravan of grade 11, the great athlete. His event is discussed and was thrown 24 meters and got first in zonal. Master C. Pravin had selected for diversional meet. The Olympic torch is given Miss S. Abana of grade 12, who is the best goalkeeper in handball. The team got second place in the zonal. S. Abana is representing the team. She is the best in defense. Now, the torch is proudly taken by Master O. Manish, grade 7 of volleyball team under 14. He was given best player in the sports meet. Miss S. Tarnika of grade 7 is having the Olympic torch, who is representing under 14 girls Coco team and secured second place in zonal meet. She is the best F1 player. Now the torch is taken by Miss S. She got second place in her. Torchlight is taken as Libin Akash of grade 8, who is the best athlete of 100 meters and participated in zonal. The Olympic torch is visited by Master M. Mashani Priyan of grade 10, who is representing as the best athlete. Miss P. Bhavana of grade 9 was receiving the torch, who got second place in hockey zonal. Priyadarshini of grade 12, who is the best player in Coco and Tennis. She is the zonal winner and she had been selected for divisional meet. Master P. Gautam of grade 9 is receiving the torch, who is the best player of volleyball. He has given his best service with curtains of appreciation from the zonal league. Now, the Olympic torch is given to Master S. Dayan of grade 6, who is the state player in skating and had been selected for national meet. The Olympic torch is now taken by Miss B. Archana of grade 12, who is representing under 19 girls Coco team. She is the best defense player. The Olympic torch is given to Master S. Dayan of grade 6, who is the state player in skating and had been selected for national meet. He gave his full stamina and brave in his event. Miss S. Sapna Asmi of grade 10, who is representing hockey team, she has given enormous support and strength to the team. Now the torch is taken Master Balasubramanian of grade 12, who is the representing under 19
boys kabaddi team. He is an all-rounder and also best in both offense and defense. Well played in his event. Ms. G. Katka of grade 12 is receiving the torch, who got third place in 3000 meters running race and zonal meet, and she also under 19 girls Coco team captain and best in defense. Finally, the Olympic torch is taken over by our school sport captain, Master R. Hadiyarasudan of grade 12, who is the great athlete. He has a kabaddi player. His sincere dedication and involvement made him to lead over school in sports. Now, our Olympic torch is lighted by our guest of honor, Mr. M. Jayam sir, Madurai Corporation Chief Executive Member of TMK. So please give a big round of applause here. Thank you, sir, for lighting our Olympic torch, sir. The students are entering into the sprint of occasion Indian Grand Prix, with the vote being administered by our sport captain, Master R. Harigarasudan of grade 12. I request all the house captains to come forward to join the flag together and take vote. Be sure that we will take part in 37th annual school sports meet of Royal Group of Schools with royal competition, respecting the several rules and regulations which shower with the true spirit of sportsmanship for the glory of sports and honor of our school. We request the house captain to back to their position and get ready for the event. கேள்வி கேட்டுட்டு ஒரு பதில் சொல்கிற மாதிரியான ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கான். அப்போ என்னென்னா நம்ம வந்து பசங்களை மேலே ஏற்றி பதில் அவர் சொல்கிறது வந்து பசங்கக்கிட்ட எதுவும் அது கொடுக்க சொல்லுவா, அந்த ஓப்பன் மைக் கொடுக்க சொல்லுவா. ஆமாம் ஆமாம், இவர்கிட்ட மைக்கு நம்ம ஓல்டு மைக் வச்சுருவோம். நம்ம வந்து இவர்கிட்ட வச்சுக்கலாம். நம்ம மைக்கு ஆடியோ வந்துடும். அந்த பையங்களுக்கு மைக் கொடுப்போம். பையங்களுக்கு மைக் அவங்க கொடுக்க சொல்லிடுவோம். ஆடியோ வந்துடும்ல. நம்ம ஓப்பன் ஆடியோ தான் மைக் எடுத்துக்கலாம். ஓப்பன் ஆடியோ தான் வரும்ல. Now I would like to call our chairman sir, national awardee Mr. Rajaram sir, to deliver the address.
37வது ஸ்போர்ட்ஸ் மீட்ல உங்களை சந்திப்பதிலே மிக மற்றற்ற மகிழ்ச்சி. மிக அதிகமான திரளாக வந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களையும் மாணவர்களையும் விருந்தினர்களையும் மற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்களையும் மாணவர்களையும் அனைவரையும் வருக வருக என்று இருகரம் கூப்பி வரவேற்கிறேன். நன்றி. இந்த பள்ளி நிகழ்ச்சியிலே 37 ஆண்டுகளும் நடைபெறக்கூடிய விளையாட்டு விழாவிலும் அதே சமயம் ஆண்டு விழாக்களிலும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்த அருமை தம்பியும் மாவட்ட திமுக பொறுப்புக்குழு உறுப்பினரும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய செயற்குழு உறுப்பினருமான ஜெயராமன் அவர்களை உங்கள் சார்பாக அன்போடு வரவேற்கிறேன். நம்முடைய பள்ளி நிகழ்ச்சிக்கு கிரிக்கெட்டர் மிஸ்டர் விஜய் சங்கர் சார் அவர்களை அணுகியவுடன் பள்ளி அதுவும் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர், நம்முடைய திருநெல்வேலி மாவட்டத்தை சேர்ந்த சகோதரர் நம் பள்ளி நிகழ்ச்சி என்றவுடன் அவர் பல்வேறு வேலைகளுக்கு இடையிலே இதை ஒத்துக்கொண்டு இன்று வருகை கொடுத்து நம் பள்ளியும் பள்ளி மாணவர்களையும் பெற்றோர்களையும் வந்திருக்கக்கூடிய விருந்தினர்களையும் சிறப்பித்த அருமை சகோதரர் விஜய் சங்கர் அவர்களை உங்கள் சார்பாக வரவேற்கிறேன். நம் பகுதியிலே வார்டு கவுன்சிலராக இருந்து நாகஜோசி சித்தன் அவர்கள் நம்ம பள்ளிக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் அவ்வப்போது செய்து வரக்கூடிய நாகஜோதி சித்தன் அவர்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். நம்முடைய பள்ளியின் பெற்றோரும் கடந்த 17 ஆண்டுகளாக இந்த பள்ளியினுடைய வளர்ச்சியிலும் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்ட அருமை தம்பியும் இந்த பகுதி கவுன்சிலருமான தேவராஜன் அவர்களை உங்கள் சார்பாக வரவேற்கிறேன். பள்ளி இயக்குநர்களையும் தாளாளரையும் மற்றும் அதிகமாக வருகின்ற பெற்றோர்களையும் வரவேற்று இந்த தருணத்திலே நம் பள்ளி ஒவ்வொரு முறையும் விளையாட்டு விழா ஆகட்டும் ஆண்டு விழா ஆகட்டும் நல்ல செலிபிரிட்டியை கூட்டு வந்து நம்முடைய மாணவர்களை உத்வேகப்படுத்த வேண்டும். இவர்களும் மீண்டும் நம்ம மாணவர்கள் ஒரு விஜய் சங்கராக உருவாக வேண்டும் என்ற ஆசையோடு தான் அவரை அழைத்து வந்திருக்கிறோம். மாணவர்களுடைய கலர்கோஷத்தோடு உங்களை வரவேற்பதிலும் மிக அதிகமான மகிழ்ச்சியோடு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for your valuable speech, sir. Now, I request our distinguished guest of honor, Mr. M. Jairam, sir, Madurai Corporation of DMK, Chief Executive Member, who have motivated us all by being a living example of selfless service to our district, sir. So, please give a delivery of address for us, sir. ராயல் வித்யாலயின் 37வது ஆண்டு விழாவுக்கு எங்களை அழைத்து சிறப்பு சேர்த்த ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் மாணவர் செல்வங்களுக்கும் வருகை தந்திருக்கின்ற முக்கிய நிர்வாகிகளுக்கும் அனைவருக்கும் ரொம்ப நேரம் வெயிலில் உட்காந்துங்க. நான் கொஞ்ச நேரம் போயிட்டு பிரேட போடாம அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Now, I request our Councillor of Vinamudi, Mr. Sittan, sir, to deliver. ராயல் வித்யாலயா பள்ளிக்கு 37ஆம் ஆண்டு விளையாட்டு நாளாக இன்னைக்கு சிறப்பு அழைப்பாளர் அழைத்திருக்கிறார். ராயல் வித்யாலயா தாளாளர் ராஜாராம் சார் அவர்களுக்கு நன்றினை தெரிவித்துக் கொண்டு
இந்த பகுதியில் ராயல் வித்யாலயா பள்ளி வந்தது இந்த பகுதி மக்களுக்கு மிகவும் பெருமை சேர்க்கக்கூடியதாகும். ஏனென்றால் இந்த பகுதி மக்கள் பின்தங்கிய மக்கள், கல்வி கற்கும் சூழல் கூட வந்து மிகவும் அரிதாக 20 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இருந்த சூழ்நிலையில் இங்கு நமது வாரில் இந்த பள்ளியை துவக்கி இங்கு உள்ள மாணவர்களுக்கு பள்ளி கற்றுக் கொடுப்பது ராஜாராம் சார் அவர்களுக்கு வாழ்த்தினை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Next, I am happy to welcome Mr. Devaraj sir to give a honorable speech to us. ராயல் வித்யாலயோடைய 37வது ஆண்டு ஸ்போர்ட்ஸ் டேவுக்கு வருகை புரிந்த எங்களை மரியாதை செய்த ராயல் வித்யாலயா பப்ளிக் குழுமத்திற்கு எங்களுடைய சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு எனக்கு இந்த பேசுவதற்கு வாய்ப்பு அனைவருக்கும் நன்றியை சொல்லி என் உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். Thank you, sir. Your valid message to us. Next is for I am happy to welcome our energetic, magnificent director, Mr. Kevin sir, to deliver a speech. A warm good morning to everyone present here. Okay, so first of all, I need to welcome all my dear students and my dear parents and also the persons who are in the dais. So first of all, I just welcome Mr. Vijay Shankar sir, who just agreed our invitation, and he didn't say anything. So first of all, when we just said that we are having a school அப்படின்னு சொன்ன உடனே சரின்னு சொல்லி நமக்காண்டி வந்த விஜய் சங்கர் சாருக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ நீட் டு தேங்க் ஹிம். தென் ஐ நீட் டு தேங்க் மிஸ்டர் ஜெயராம் சார். சித்தப்பாவுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சொன்னதும் உடனே வந்ததுக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் தட் ஸ்போர்ட்ஸ் டே. ஸ்போர்ட்ஸ் டேன்றது வந்து எதுக்கு வைக்கிறோம்னா, அந்த எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஷிப் வரணும், ஒரு எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வரணும் அப்படின்றதுக்காண்டி தான். இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் டேன்றது இன்னைக்கு நடக்கிறது இல்ல, ஒரு மாசமா நடந்துட்டு இருக்கு. ஒரு மாசமா மழை வந்துட்டு இருந்துச்சு. டெய்லி 7 மணிக்கு தான் பசங்க இங்க இருந்து கிளம்புனாங்க. ஸ்கூல்ல இருந்து கிளம்புனதே 7 மணிக்கு தான். காலையில 6 மணிக்கு வாங்கினா வந்துருவாங்க. இன்னைக்கு கூட காலையில 5:30 12th பசங்க 11th பசங்க சொன்னதும் ஒரு வார்த்தை கோச்சிக்காம உடனே வந்து, அதுவும் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ், வெளியே காலேஜ் போயிட்டான். நேற்று ஒரு மெசேஜ் தான் போட்டேன், காலையில 6 மணிக்கு வந்துருங்க, உடனே வந்துட்டான். இன்னைக்கு கூட வந்திருக்காங்க. சோ இவ்வளவுதான். இதுதான் நாங்க எங்க ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுக்கறது, வேற எதுவும் கிடையாது. வெளியே கேரி ஃபார்வர்ட் பண்றது இதுதான். we are just a family, ராயல் ஃபேமிலி. வெளியே போனாலும் இந்த இது விட்டு போகாது. எப்பயுமே we will be like this, right? So thank you for everyone. And one good news, நான் சார்ட்ட கேட்டேன் 4 ஹவுஸ் பெஸ்ட் ஹவுஸ் எதுன்னு சொல்லி. இப்ப நம்ம இதுக்கு 100 மார்க்ஸ் போடணும்ல, மார்ச் பாஸ்ட். சோ 4 பேர் நல்லா பண்ணாங்க. பட் the best 100 marks for the march past goes to Charan House. So the points will be updated, and other நீங்க எடுத்த பாயிண்ட வச்சு 10 minutes once points will be updated. So now Charan House is going to get 100 points. Okay, so thank you. I need the same energy. இன்னைக்கு முடியற வரைக்கும் இந்த எனர்ஜி இருக்குமா? Yes. Thank you everyone. And also I need to congratulate my PT staff, Ravichandran sir, Veeramani sir, Karthik sir and Bhanumati ma'am. Okay, so fulla irundhu enakku help pannadukku I congratulate my PT staff. Thank you. Thank you, sir. A man who plays for Indian cricket team from state of Tamil Nadu. He is an all-rounder who bats right-handed and bowls right arm, medium pace. In April 2019, he was selected in Indian squad for the 2019 Cricket World Cup. Now, I request our rising star who have passionate towards the cricket, resourceful of talent, the king of captain of Tamil Nadu cricket team, who is none other our star, Mr. Vijay Shankar, to give a grand blessing words to whom all are gathered here. Sir, please. Good morning, one and all. It's an absolute honor to be here. Thank you so much for inviting me for such a grand occasion. And
I could, go back to my school days and remember me sitting just like you guys. And I started dreaming of coming and standing here one day as chief guest. I want to achieve something in my life. And to all the parents here, I'm here because of my parents, because they were supporting me right from day one. They supported me to play cricket. I have a special connect with Madurai because the very first district match that I played was in Madurai. So that's how I started my cricketing career, and from there to play for Tamil Nadu and then to India was actually a dream. And just like Dr. APJ Abdul Kalam mentioned when he was there, dream big. For me, it is all about dreaming. And as sports person, one thing is for sure, we'll all be a good student. So I don't think any parent should actually worry much about students getting into sports. I'm sure all the sports person will definitely be a good student. So I know it's very tough for you all to sit under the hot sun. As a sportsman, right from this age, let's learn to fight any difficulties that we face in our life. One lesson that I learned is never give reasons for anything, never justify your mistakes. Accept the mistakes and learn to improve ourselves every day and get better each and every day. So that's how I see myself. So good luck to each and every individual here, and thank you once again for inviting me. Thank you. Kandipa. Hello sir, I am A.S. Harshavadan from class 10. I have a good question to you sir. Which villain character do you like the most in 2K Tamil movies? Which? Villain character, not the heroes, villain character. Villain? Yes sir. Actually, I don't know last I think Vijay is villain cooperate hero and villain. Thank you sir. Make it fast. Sir, I am Dina Thanthi from grade 9. What is your passion apart from cricket, sir? எனக்கு ஃபுட்பால் பிடிக்கும். பட் என்னால் என்னோட இன்ஜுரிஸ்னால என்னால் ஃபுட்பால் விளாட முடியாது. ஸோ நிறையா ஃபுட்பால் பார்ப்பேன். பட் அதர் தட் டிரைவிங் இந்த மாதிரி, ஏன்னா சம்டைம்ஸ் கிரிக்கெட் மட்டுமே நான் கிரிக்கெட் 10 வயசுல ஸ்டார்ட் பண்ணேன் விளையாடுறதுக்கு. ஸோ இப்போ நான் 31 21 இயர்ஸாக கிரிக்கெட் மட்டுமே விளையாடும்போது சம்டைம்ஸ் கிரிக்கெட்லேருந்து வெளியே ஏதாவது ஒரு டிஸ்ட்ராக்ஷன் ஒரு மென்டல் சேஞ்ச் ஒரு தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நான் பண்ணுறது வந்து எனக்கு லாங் ட்ரைவ் போக முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் குட் மியூசிக், ஸோ அந்த மாதிரி நான் பண்ணுவேன். அண்ட் மியூசிக் ஆல்வேஸ் பிடிக்கும். Good morning, sir. I am Tamil News. Recently, sir, which song do you like most? Not really. Can you sing a single for us, sir? கண்டிப்பாக முடியாது. அவ்வளோ குட் சிங்கர்லாம் கிடையாது. அதனால் சிங்கிங் அது இவ்வளோ பேர் மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம். Thank you, sir. Good morning, sir. I am Shaila from grade 7. Whom do you like most, Captain Cool or Captain Fire? கண்டிப்பாக என்னோட ரோல் மாடல் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கேப்டன்சினா எம்எஸ் தோனி. Thank you, sir. Good morning, sir. My name is Odivya from grade 10. What made you to enter in the cricket field?
அதான் சொன்ன 10 இயர்ஸ்ல எனக்கு லைக் என் ஃபேமிலியே கொஞ்சம் ஸ்போர்ட்ஸ் அப்பா கிரிக்கெட் விளையாடிட்டாரு. ஸோ மை பிரதர் இஸ் ஆல்சோ இன் கிரிக்கெட். ஸோ எனக்கு கிரிக்கெட்டுன்றது வந்து என் ஸ்கூல் மூலியமா தான் எனக்கே கிடைச்சது. ஆக்சுவலா என் ஸ்கூல்ல ஒரு அகாடமி ஆரம்பிச்சாங்க. சரி ஓகே நம்மளும் கிரிக்கெட் போகலாம் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சது. அன்னைக்கு 10 இயர்ஸ்க்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது. இன்னி வரைக்கும் வந்துட்டு நான் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இன்னி வரைக்கும் அதே எனர்ஜி அண்ட் மோட்டிவேஷனோட தான். ஏன்னா நம்ம விளையாட இன்னும் நிறைய சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம். ஸோ அந்த ஒரு லவ் ஃபார் த கேம் தான் வந்து இந்த கேம் விளையாட வச்சது. கண்டிப்பா Sir, how could you manage your study plus sports? நான் சொன்ன மாதிரி மோஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன், நாட் ஜஸ்ட் கிரிக்கெட், ஐ திங்க் மோஸ்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் வந்து வில் பி குட் ஸ்டூடெண்ட். ஸோ பேரண்ட்ஸ் யூஸ்வலா எதுவுமே பயப்படுவாங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸ்ல போனா படிக்க விட்டுருவாங்களோன்ற அந்த ஒரு பயம் கண்டிப்பா இருக்கும். அந்த நார்மலா வர பயம் தான். கண்டிப்பா ஆஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துனோம்னா ஓகே சே ஒரு இவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாக இருக்கோமா, இவ்வளோ ஹவர்ஸ் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸில் இருக்கோமா. அட் த சேம் டைம் ஸ்டடீஸ் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா பேசிக் டிகிரி ஆர் சம்திங் இஸ் மேண்டேட்டரி இப்போ. ஸோ அந்த இதுக்கு வந்து நம்ம அந்த கான்ஃபிடன்ஸை பேரண்ட்ஸ் கொடுத்தோம்னா if you guys have some dream of becoming some sports இதுல ஏதாவது ஒரு எக்ஸல் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா I'm sure they will allow. So it is our responsibility to நம்ம டைம் ஒதுக்கி அந்த டைம் வந்து கண்டிப்பா நம்ம படிச்சு நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்டோம்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து எதுவுமே சொல்லுவாங்க. Thank you so much, sir. Hi sir, I am Neha from grade 11. Which fascinates you most, sir? Is it batting or bowling? Batting. Bowling வந்து I was forced to start. ஏன்னா எனக்கு தமிழ்நாடு டீமுக்குள்ள என்டர் ஆகிறதுக்கு வந்து I was finding it very difficult. எவ்வளோதான் ரன் அடிச்சாலும் ஸோ ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்டாக பண்ணாதான் நான் வந்து விளையாட முடிவு இருந்தது. bowling போட ஆரம்பித்தேன். அப்படி இந்தியா விளையாடு. Hi sir, I am AJ Desika from grade 9. May I know how was your past experience on the World Cup squad? One of the best feeling is very good and World Cup is like a dream for any individual. And World Cup especially when I made my debut against Pakistan. Pakistan விளையாடுறது ஒரு ட்ரீம். ஏன்னா நிறைய வெளியிலேருந்து நான் பார்த்து நான் சின்ன வயசுல கிரிக்கெட் பார்த்து வளர்ந்த இதில். ஸோ அந்த மேட்ச் தான் ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் டு பிளே இந்த வேர்ல்ட் கப் கேம். ஸோ அந்த மேட்ச் வந்து ஒரு நேஷனல் ஆந்தம் வந்து நிற்கும் போது ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஒரு 40,000 பேர் நிற்கும் போது நேஷனல் ஆந்தம் பாடும்போது ஃபுல் பூத் பம்ப்ஸாக இருந்துச்சு. ஸோ அப்போ தான் அந்த இந்தியா பாகிஸ்தானோட ரியல் ஃபீலே இருந்துச்சு. ஸோ அந்த வேர்ல்ட் கப்ன்றது வந்து ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு தனி ஒரு ஃபீல் தான். Hi sir, I'm Purnita from grade 8. How did you handle the criticism of 3D print? Criticism, negativity, and if I'm sure, at least 10th most of the students வந்து இப்போ வந்து சோஷியல் மீடியாவில் இருக்காங்க. நிறைய பேர் நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இருக்காங்க சின்ன பசங்க. ஸோ அது வந்து ஃபேசினேட்டிங்காக இருக்கும். நிறைய அப்பா நல்லா இருக்கு பார்க்கறதுக்கு. நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க பார்க்கலாம் இருக்கும். பட் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கிறதையும் நம்ம மறந்துடுவோம் அதில் உட்காரும் போது. ஸோ நான் என்ன கற்றுனேன்னா இப்போ உள்ள இதுக்கு ஓகே இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃப். பட் அதிலே இருந்தோம்னா நம்மளோட லைஃப் வந்து எதுவுமே இம்ப்ரூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ சோஷியல் மீடியா, கிரிட்டிசிசம், நெகட்டிவிட்டி இதெல்லாம் நம்மளோட லைஃப்ல க்ரோ ஆகாம ஜாஸ்தி ஆகினே போகும். ஏன்னா கூட இருக்கிறவங்க யாருமே ஆனஸ்ட்லி கூட இருக்கிற நிறைய பேருக்கு வந்து நம்ம வளர்றது பிடிக்காது. ஸோ அதனாலே அந்த கிரிட்டிசிசம் ஜாஸ்தி வரும். பட் அந்த கிரிட்டிசிசம் ஓவர் கம் பண்ணணும்னா நம்மளதான் நம்ம யோசிக்கணும். இன்னொருத்தரோட கம்பேர் பண்ணக்கூடாது. ஃபர்ஸ்ட் இன்னொருத்தர் வந்து நல்லா பண்றான், அவன் எப்படி இப்போ வாங்குறான் அப்படி வாங்குறான்னு யோசிக்காம நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம லைஃப்ல என்ன பண்ணா பெட்டரா முடியும்னு யோசிச்சா மட்டும்தான் நம்ம க்ரோ ஆகும். The only person that you can challenge every day is yourself, not others. So அதுதான் எனக்கு தெரியும். Thank you sir. So yeah, one last thing before coming here, I just heard like people worked a lot, they don't ready பண்றதுக்கு and everything. So to all the teachers and everyone who are part of this grand event being so successful, thank you so much and all the very best. Thank you so much, sir. I think we all have gathered many informations about you. Thank you for answering all the questions, sir.
And to be inspired is great, but to be an inspiration is honor. This is our privilege to honor our chief guest, Mr. Vijay Kumar sir. Our students are dedicating their love to you by giving you a wonderful gift made by them, sir. Raghav Vikram, Ashwin Kesavan, Devi Banu, Desiga, they have done a wonderful job making a wonderful gift, a rememberable gift. So please give your thunder of applause. So please give your thunder of applause for the students who have made a great memento. Center, sir. Yeah, thank you. Diane from 6th standard, he is giving a moment of love to the chief guest. Mass drill. Drill installs. The next event is mass drill. So students, kindly be ready for your mass drill. Sir, one more. Thank you, sir. I'm followed. So thank you. Drill instills discipline, constant practice of repetitive motion and movements. 10 men into unthinking cogs. It breaks down individuality, replacing the inclinations to think with the instinct to obey. So let's have a look on mass drill by grade 6 to 12. So Yashwant from grade 9, he is giving a symbol of love to our Jairam, Mr. Guest of Honor, Mr. Jairam sir. The event mass drill is followed by welcome drill of KG Royal Vidyalaya School, followed by Royal Public School. Mass drill, are you all ready? Let's start the mass drill. Drill instills discipline, constant practice of repetitive motion and movements. Turn men into unthinking cogs. It breaks down individuality, replacing the... We request to honor Mr. Devaraj sir by giving a token of love.
It breaks down individuality, replacing the inclinations to think with the instinct to obey. So let's have a look on mass drill by grade 6 to 12. Jagan, that's the event. Event is a program. That's a program. Followed by mass drill. So welcome drills from Royal Vidyalaya School. KG students, get ready. Sports play a vital role in our life as it keeps us healthy, wealthy and active. We can have a healthy mind only when we have a healthy body. Great achievements come our way when we maintain our physical and mental well-being. The students started with a warm-up activity like jumping and stretching. So the teacher then showed a simple exercise to the students which they followed very efficiently. This activity not only keeps the children active, fit and energetic, but it also enhances their gross motor skills in a very effective way. March or do not carry to go forward is to move toward perfection. March on and fewer normal times or the sharp stones or light spot. So the drill helps to respond quickly and effectively to a situation. It helps an individual and group to get familiar with the standard procedure and use an equipment effectively. Several goals can be attributed to drill and practice exercises. They can be used to build confidence as more answers or correctly provided. They also help to reinforce important material. Learners are also provided an opportunity to practice critical skills and knowledge sets. So much students for giving a wonderful mock drill. The students, those who are involved in the sports march past, get ready for the next event. And now this march drill is followed by welcome drill by KG Royal Vidyalaya School and followed by public school tribal dance. The extraordinary performance done by mass drill students. A great round of applause. Dear parents, we are requesting you to give your thundering applause. Those who
பேசிக்கான ஒரு இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் தான். என்னன்னா வந்து டீமில் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இருக்குன்னா, ஃபஸ்ட் டைம் இந்தியன் டீமில் விளையாடும்போது எப்படி இருந்தது, அவங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருந்துச்சு? அதான் கேட்டேன் தனியாக நின்னதுக்கப்புறம் எப்படி இருந்துச்சு. அப்புறமேட்டு வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிரிக்கெட்னா நம்ம கொஞ்சம் கேட்ட மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்ட மாதிரி வந்து படம்லாம் பார்ப்பீங்களா, எந்த நடிகர்களுடைய படம் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ரீசெண்டாக படம் பார்க்குறீங்க, அதே மாதிரி வந்து கிரிக்கெட்டில் அங்கே ஸ்டேடியமில் விளாண்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவம் இருக்கும். வெளியே டீம் மெம்பர்ஸை வெளியே போகிறது, உங்கள் டீம் கேப்டனோட வெளியே போன விஷயங்கள், அங்கே நடந்த ஏதாவது எங்களுக்கு பகிர்ந்தக்கூடிய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் இருந்தால் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு 5 to 10 minutes ஆகும் எடுத்து. I request the welcome drill to be arranged in the field on the ground. போலாமா? Dear teachers, take your kids அவங்க மட்டும் கொஞ்சம் for welcome கொஞ்சம் அமைதியாக drill. பண்ணிக்கலாமா? You can wait for 2 minutes. வெங்கட்ராமனா படித்த ஸ்கூலில் ஓகே விஜிதா காலேஜ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் வெங்கட்ராமனா இங்கே படித்தேன். ஓகே கல்லூரி வந்தோம். ஓகே போகலாம். தந்தி டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம். தற்போது நம்முடன் இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ஆல்ரவுண்டர் விஜய் சங்கர் அவர் நம்முடன் இணைஞ்சிருக்காரு. அவர்கிட்ட கிரிக்கெட்டை பற்றியும் கிரிக்கெட்டை தவிர்த்து பல சுவாரஸ்யமான கேள்விகளை பற்றியும் அவர்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். சார் வணக்கம், வெல்கம் டு மதுரை. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸோ கிரிக்கெட்டில் எல்லாருக்குமே அச்சீவ் பண்ணணுன்ற ஆசை நிறைய பேருக்கு இருக்கும். ஸோ இந்தியன் கிரிக்கெட் டீமில் நீங்கள் வந்து ஒரு டாப் லெவலில் நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு கிடச்சிது. ஃபஸ்ட்டு அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது? ஃபஸ்ட்டு மேட்ச், டெபியூட் மேட்ச் எப்படி நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணீங்க? அந்த எல்லாருக்குமே நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த கிரிக்கெட் விளையாட ஆரம்பித்த டைம்லேருந்து இந்தியா விளையாடணுன்ற ஒரு கனவு எல்லாருக்குமே இருக்கும். ஸோ விளையாடும் போது அதுக்கு முன்னாடி நான் நிறையா இந்த இந்தியா ஏ, அப்புறம் இந்த கொஞ்சம் ஐபிஎல், எல்லாத்துலேயும் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட்டு, இது எல்லாமே ஆக்சுவலாக ஒரு விதத்தில் ஹெல்ப் பண்ணும். நம்ம கரெக்டாக எல்லா மேட்சஸையும் கொஞ்சம் கரெக்டாக சீரியஸாக விளையாடணுன்னா நமக்கு ஏதாவது எல்லா மேட்சஸ்லேருந்து எதாவது கற்றுனே இருக்கும். ஸோ அப்படி தான் நான் எல்லாமே கற்றுன்னு ஒரு ஸ்டெப்பாக முன்னாடி போயிருக்கேன். அண்ட் டெபு மேட்சுன்றது வந்து நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி, எந்த லெவலில் போய் ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் ஆடினாலும் அந்த இதுக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு உள்ளுக்குள்ளே அந்த ஒரு உள்ள பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும் வயிற்றில். ஸோ அது வந்து நார்மல் அந்த ஃபீல் தான். அது வந்து எனக்கும் இருந்திருக்கு. அண்ட் அது ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு விதத்தில் நல்லது தான். நம்ம வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்து அவேராக இருக்கும். அண்ட் இந்தியா ஆடுறதுங்கிறது வந்து அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு விஷயமும் கிடையாது. ஸோ அப்படி விளையாடும் போது இதெல்லாம் இருக்கிறது வந்து சாதாரண இது. ஓகே. ஸோ இப்போது ஃபஸ்ட்டு டெபியூட் மேட்ச் விளையாடும் போதே வந்து உங்களுக்கு பவுலிங் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடச்சிருந்தது. விக்கெட்டும் நீங்கள் வந்து பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ அப்போது உங்களுக்கு கிடைச்ச ஃபஸ்ட்டு அப்ரிஷியேஷன் உங்கள் டீம்லேருந்து எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு? ஆக்சுவலாக வந்து டீம் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருமே டீமுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் பயங்கர சப்போர்ட்டிவாக தான் இருப்பாங்க. ஏன்னா எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணி எப்படி நல்லா பண்ணலாம் டீமாக. ஏன்னா நம்ம எண்ட் ஆஃப் த டே வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட நாட்டை ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது வந்துட்டு நாட்டுக்கு என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோங்கிறது தான். ஸோ இந்தியாவுக்கு வந்து எல்லாருமே ஒரு விதத்தில் வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. லைக் என்ன பண்ணலாம், நான் நல்லா பண்ணும்போது அந்த அப்ரிசியேஷன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும். ஸோ நம்ம வேலையை கரெக்டாக பண்ணிடணும். எந்த லெவலில் எங்கே போய் விளையாடாலும் நம்ம வேலை என்னமோ அந்த வேலையை ஃபோக்கஸ் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணோன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் ப்ளே பண்ண அந்த டீமில் கேப்டன்சின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருந்திருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து எந்த மாதிரியான கேப்டன்சியை வந்து லைக் பண்ணுறீங்க? ஸோ லைக் பண்ணுறீங்கிறத விட கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஒன்று இருக்கும். ஸோ ப்ரெஷர் ஹேண்டில் பண்ணுறதா இருக்கட்டும், அந்த ப்ரெஷரில் எப்படி நீங்கள் பவுல் பண்ணணும், பேட் பண்ணணுன்ற ஒரு கேப்டன்சி கொடுத்த அந்த ஒரு அறிவுரைன்றது இருக்கும். அதை யார்கிட்டருந்து அதிகமாக எடுத்துக்கிட்டீங்க? ஆக்சுவலாக வந்து கேப்டன்சின்றது வந்து நான் அவங்களுக்கு கீழே விளாட்னேன்னு சொல்கிறத விட அவர் கூட இருந்தது தான். ஏன்னா இப்போ நான் வந்து MS தோனி அவர் கூட நான் வந்து சிஎஸ்கேல ஒரு 2 வருஷம் இருந்திருக்கேன். தவிர வந்து இந்தியா ஆடும்போதும் அவர் கூட விளையாடிருக்கேன். பட் இந்தியா ஆடும்போது அவர் கேப்டன் பண்ணல. சிஎஸ்கேல நான் வந்து ஒரே மேட்ச் தான் அவர் கீழே விளையாடிருக்கேன். பட் சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் விளாட்னா மட்டும்தான் ஏதாவது கற்றுக்கிற மாதிரி இருக்காது. நீங்கள் விளாட்லனா கூட நீங்கள் அந்த மேட்சை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணோன்னா நிறையா கற்றுக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு சின்ன சின்ன விஷயம் அவர் மாற்றுறதோ சரி, இல்லை அவர் எப்படி யோசிக்கிறாரு, ஒரு கஷ்டமான டைமில் கொஞ்சம் வந்து ப்ரெஷர் டைமில் வந்து எவ்வளோ ஈஸியாக அதை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறாருங்கிறது வந்து நிறையா கற்றுனேன் அவர்கிட்ட. இப்போ நான் தமிழ்நாடு கேப்டன் பண்ணும்போது வந்து அது பண்ணியிருக்கேனான்றதுலாம் வந்து எனக்கு தெரியாது. பட் அட்லீஸ்ட் வந்து ரொம்ப நான் வந்து இமோஷ்னலாக பயங்கர அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கிடையாது. நானும் கொஞ்சம் குவாய்ட்டான ஒரு கேரக்டர் தான். ஸோ அதனால் என்னால் என்ன எடுத்துக்க முடியுமோ அதுன்னு எடுத்து
என்னால் என்ன இப்போ எங்கள் டீமில் யாராவது ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியும்னா அந்த விதத்தை ஹெல்ப் பண்ண பார்ப்போம். இப்போது மேட்ச் அப்படின்னா எல்லாருமே ரொம்ப டென்ஷனாக ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பீங்க. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் மேட்ச் முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக அந்த 83 மூவிலாம் காட்டுவாங்க, அந்த வெளியே போயிட்டு அந்த டூரை என்ஜாய் பண்ணுறது, ஸோ அந்த டீம்மேட்ஸோட என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கும். அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கீங்களா? அந்த அனுபவம் எப்படி இருந்தது? கண்டிப்பாக நிறையா வெளியிலலாம் போவோம் கண்டிப்பாக. ஏன்னா சொன்ன கிரிக்கெட்டுன்றது வந்து அந்த ப்ரெஷர் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக ஜாஸ்தி இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஏன்னா வந்து உலகமே நம்மளை வந்து பார்க்கும், நம்ம நல்லா பண்ணணுன்ற அந்த இது இருக்கும்போது சம்டைம்ஸ் மேட்ச் முடிஞ்சோடனே மென்டலி கொஞ்சம் வந்து ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு வந்து வெளியில் போவோம், காஃபி ஷாப் அந்த மாதிரி எல்லாம் போவோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் இதுதான், எல்லா பிளேயர்ஸுமே பண்ணுற ஒரு இதுதான் அதெல்லாம். ஓகே, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து கேப்டன் எல்லாருமே வந்து மேட்சை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிங்களா? மேட்சை பற்றியே பேச மாட்டாங்க, நாங்கள் வந்து ஃபுல் மூடில் என்ஜாய்மெண்ட் தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். எப்படி ஏதாவது ஷேர் பண்ணி? இல்லை, கிரிக்கெட் பற்றி ரொம்ப நாங்கள் வந்து பேச மாட்டோம். அப்படி வெளில போவோம். ஒரு சில பேர் இருக்கோம், ஒரு சில பேர் வந்து வெறும் கிரிக்கெட் தான் லைஃப் ஃபுல்லாக கிரிக்கெட்டு அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சில பேர் கிரிக்கெட் பற்றியும் பேசுகிற ஆளுங்களும் இருக்காங்க. அது சில பேர் பேசுகிற ஆளுங்களும் இருக்காங்க. பட் அதை தவிர வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லணும்னா மேட்ச்சுக்கு அப்புறம் இல்லை, மேட்ச்சுக்கு முன்னாடி அந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச்சுக்கு ஒரு முன்னாடி வந்து நான் இவர் தினேஷ் கார்த்திக் நாங்களாம் ஹார்திக் பாண்டியா அவங்களாம் காஃபி ஷாப் இருக்கும்போது சும்மா ஒரு பாகிஸ்தானி ஒரு ஃபேன் வந்தார், எங்கிட்ட ஏதோ கேட்டார், நாங்கள் வந்து கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே உட்காந்தோம். அவர் ஆக்சுவலாக வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் இமோஷனல் ஆகி பயங்கரமாக அவர் வந்து கத்த ஆரம்பிச்சிட்டார் அங்கே. ஸோ அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு இந்தியா பாகிஸ்தானோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அன்றைக்கி டேலேருந்து ஒரு 2 நாள் கழிச்சு இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச்சு. ஸோ அதெல்லாமே ஒரு பில்டப் மாதிரி இருந்துச்சு. கரெக்டாக ஓகே இதுதான் இவ்வளோ ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு ஃபீல். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் கிரிக்கெட் வந்து சினிமா பார்க்குற பழக்கங்கள்லாம் இருக்கா? தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து ஏதாவது படங்கள்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? யார் படங்கள் ரொம்ப லைக் பண்ணி பார்ப்பீங்க? அதாவது படம் வந்து பார்ப்பேன். அதாவது படம் வந்து ரொம்ப ரேர். நான் வந்து ரெகுலராக இப்போ ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா உடனே போய் அந்த மாதிரி இல்லை. ஏன்னா நான் இப்போ வந்து ட்ரைனிங் ஃபுல்லாக நான் அதுலேயே யோசிக்கிறனால எப்போ நான் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கேனோ கண்டிப்பாக பார்ப்பேன். ஸோ ஆப்வியஸாக எல்லாரோட ஃபேவரட் என்னோடய ஃபேவரட் வந்து ரஜினிகாந்த் தான். ஸோ சூப்பர் ஸ்டார் தான், அவர் தான். ஏன்னா லைக் எங்கள் அப்பா பார்க்கறதுலேருந்து நானும் அந்த இது ஃபாலோ பண்ணி அப்படியே தான் பார்ப்பேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் லைக் நிறையா ஆக்டர்ஸ் இப்போ வந்து அதாவது இவர் தான் ஃபேவரெட்டுன்றத விட ஒரு நல்ல மூவின்னு தான் பார்ப்போம் அந்த மாதிரி. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ உங்களோட வேல்யூபலான டைமை கூட ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்க, ரொம்ப நன்றி. ஸோ ரொம்ப இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது. ஸோ இன்டர்வியூ பார்த்துருப்பீங்க, ரொம்ப அழகான விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிட்டாரு. நன்றி.